Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. I'm Erin Viner, filling in for Jonathan Hessen. In our top stories, Israel warns its enemies that it will not tolerate any type of aggression by state or non-state actors, while pledging to strike at any terror element seeking to harm citizens or breach its national sovereignty. Prime Minister Benjamin Netanyahu asserts that with God's help, Jerusalem will prevail over its enemies. The Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe in Yemen, has vowed to continue attacking Israel despite Jerusalem's repeated heavy blows against the terror group's leadership. Israel will not tolerate any type of aggression by state or non-state actors, pledging to strike at any terror element seeking to harm its citizens or breach its borders. Moreover, in a televised address, IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir emphasized unwavering determination to retrieve all of the hostages abducted by the Islamist Hamas and its terror affiliates from Israeli territory on October 7, 2023. על בסיס מודיעין מדויק, במקביל לפעולות בכל רחבי המזרח התיכון, כוחותינו פעלו להשבת גופות חטופים שנרצחו בידי ארגון הטרור חמאס. זהו מאמץ מתמשך, ערכי, שאנחנו נמשיך להתמיד בו. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת כל חטופינו בכל דרך אפשרית. General Zamir also addressed ongoing attacks by the Iranian proxy Ansar Allah, which is dominated by the Houthi tribe in Yemen, that have provoked deadly retaliatory strikes by the Israeli Air Force and Navy. אנחנו ביצענו תקיפה משמעותית נגד יעדים אסטרטגיים של שלטון הטרור החותי בתימן. החותים פועלים כשלוחה טרוריסטית נוספת של איראן, ממשיכים לתקוף את מדינת ישראל ומערערים את היציבות האזורית והבינלאומית. המסר שלנו הוא חד, אין הכלה. During his weekly cabinet meeting in Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu also addressed Israel's extensive efforts to retrieve the remaining abductees from Hamas captivity, who now number 48, following the joint operation by the IDF and the Israel Security Agency to repatriate the bodies of murdered Israeli hostages Ilan Weiss and Idan Shtivi home from the Gaza Strip. אלה ימים של הישגים גדולים, אבל הם גם מאתגרים מאוד. במבצע של השב"כ וצה"ל, אנחנו הצלחנו להחזיר לישראל 2 מחטופינו החללים, להביא אותם לקבר ישראל. אני מדבר על עידן שטיבי ואילן וייס, זיכרונם לברכה. הם 2 גיבורים, שניהם פעלו לנסות לחלץ ולהציל. שטיבי היה בנובה, והוא פעל, הוא יכול היה לחלץ את עצמו, הוא הלך וחילץ וחזר וחילץ, ואחר כך נורא בגבו. אילן וייס, בן 56, יצא מביתו בבוקר ההתקפה הנוראה. הוא היה חבר בצחי שם, צוות ההגנה. רץ לנשקייה, ניסה לחלץ נשק, וכמובן שם נרצח. שניהם נחטפו, הגופות שלהם נחטפו לעזה, ואנחנו פעלנו במבצע, במאמץ בעצם של חודשים כדי להביא אותם, וזה הצליח כמובן. אתמול שוחחתי עם המשפחות שלהם, מסרתי להם את התנחומים שלנו בשם כל ממשלת ישראל, אזרחי ישראל. Netanyahu continued by asserting that the successful retrieval mission illustrates Jerusalem's commitment to all of those who remain imprisoned in Hamas captivity. המבצע הזה מבטא את המחויבות שלנו להחזיר את כל חטופינו. ואני מזכיר לכם שעד היום החזרנו 207, מהם 148 חטופים חיים, ואנחנו נחזיר את כולם. החיים והחללים כאחד. הקבינט החליט בנושא, הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו, במאמץ גדול, וצה"ל כבר התחיל להוציא את ההחלטה הזאת אל הפועל. אני מבקש להביע את הערכה שלי לחיילי המילואים והסדיר, שנערכים למשימת השחרור וההכרעה.
Regarding the sustained attacks on Israel by the Houthis in Yemen, the premier underscored that the elimination of the terror group's senior leaders during the latest retaliation embodies the stated pledge to force the Iranian proxy to pay for its blatant aggression. מזה זמן אני מבטיח לכם, לאזרחי ישראל גם כן, שהחות'ים ישלמו מחירים כבדים מאוד על התוקפנות שלהם נגד מדינת ישראל. ביום חמישי האחרון אני הוריתי לצה"ל לתקוף את ממשלת הטרור שלהם בתימן. חיל האוויר תקף את כינוס בכירי משטר הטרור בצנע. הם באותו זמן צפו בנאום של מנהיג החות'ים, עבד אל-מאלק אל-חות'י. והאל-חות'י נוהג להבטיח בכל נאום כזה שהוא יכה את ישראל, שהוא ישמיד את ישראל, הם חרטו את זה לדגל שלהם. אז ההבטחה הזאת לא תתממש. אבל ההבטחה שלנו להכות את משטר הטרור ביתר שאת היא מתממשת, ועוד איך היא מתממשת. במכה קטלנית צה"ל חיסל את רוב הממשלה של החות'ים ובכירים נוספים מהדרג הצבאי, ואני מזכיר לכם גם שקואליציה שלמה של מדינות העולם פעלו נגדם. אבל אנחנו עושים את מה שאף אחד לא עשה לפנינו, וזוהי רק ההתחלה של מכת הבכירים בצנע. אנחנו נגיע לכולם. Prime Minister Netanyahu concluded his remarks by declaring that, with God's help, Israel will emerge victorious in the face of its enemies. אני מזכיר לכם דבר נוסף ואחרון. רק לפני חודשיים אנחנו הכינו בראש הנחש וביצענו מבצע שירשם לדורות של הסרת איום קיומי מעלינו, שוב בדרך ששום מדינה לא עשתה לפנינו. אנחנו מאז מכים בשאריות הציר באופן שיטתי, יום אחר יום, זירה אחר זירה. יחד נמשיך לעשות בכל החזיתות, ובעזרת השם, יחד נמשיך לנצח. Meanwhile, speaking from an undisclosed bunker, leader of the Ansar Allah terror organization, Abdul Malik al-Houthi, vowed to press on with attacks against Israel. هذه التضحية الكبيرة في سبيل الله سبحانه وتعالى لن تؤثر على موقف بلدنا لا رسميا ولا شعبيا. لن تؤدي إلى التراجع ولا إلى الضعف ولا إلى الوهن. إنما تزيدنا التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى ثباتا وعزما ويقينا وصمودا وتماسكا. مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري مسار مستمر ثابت تصاعدي، ومسارنا أيضا في نصرة الشعب الفلسطيني في كل المجالات بكل ما نستطيع، وفي أن نخوض هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي الذي هو عدو للأمة الإسلامية وعدو للمجتمع البشري بكله. In unrelated incidents, Houthi terror operatives raided United Nations offices belonging to the World Food Program and the UNICEF Humanitarian and Development Fund for Children located in Yemen's capital city of Sana'a. At least 11 UN staffers were detained during the assault, as the terrorists also looted their offices. It is worth pointing out that this latest round of attacks and abductions of the world body staff by Ansar Allah come just 3 weeks after the UN Special Envoy for Yemen, Hans Gunberg, had warned during a briefing to the Security Council that the relentless Houthi attacks against Israel and consequential retaliation have placed immense strain on vital infrastructure in the Arabian Peninsula country. For Yemen to have a real chance for peace, it must be protected from being further drawn into the ongoing regional turmoil emanating out of the war in Gaza. Therefore, the strikes against civilian ships in the Red Sea must cease. The missile attacks against Israel and the subsequent Israeli strikes on Yemen must also come to an end. Beyond complicating the mediation space for a long-term settlement of the conflict in Yemen, this escalation has led to the near destruction of Yemen's West Coast port facilities. This is placing immense strain on Yemen's vital infrastructure.
In other yet related news, amid apparent fear over potential escalation with Israel, Iranian President Masoud Pezeshkian is claiming that Tehran is not seeking war, and he is instead accusing Washington and Jerusalem of allegedly seeking to divide and destroy his country in echoes of familiar anti-Western rhetoric and historical revisionism. آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایرانن، دنبال ساقط کردن ایرانن و هیچ ایرانی دلش نمیخواد که کشورش تجزیه بشه و یا با ذلت بیاد و تسلیم بشه. ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگه بخوان تجاوز کنن با قدرت جلوشون میستیم. ما نمیخوایم به جنگیم، از روز اول هم گفتیم، ولی از جنگ هم هراس نداریم. The comments by President Pezeshkian follow reports that the Ayatollah regime may likely collapse if hostilities are renewed with Israel and the United States. Thank you for watching TV7 Israel News. Please keep praying for the hostages and the peace of Jerusalem. I'm Erin Viner. See you during our next update. Shalom from Jerusalem.